Погнали. Около часа ночи в полицейском департаменте Шарпоуда раздался звонок. Анонимный источник сообщает, что знает, где расположен штаб галстуков. Банда наркоторговцев, недавно прибывших в город. Анонимные сведения редко оказываются ценными, но шериф Уэллс объявил поимку галстуков своей главной задачей. Поэтому тут же отправился по указанному адресу вместе с двумя своими помощниками. Так, что это за система? Так, займите укрытие. Окей. Подберите поближе. Roger. Так. У челика там труп на машине и крест. Коп может потратить сразу 2 действия на перемещение. Если на пути у копа появится преступник, то действие прервется. Не высовывайтесь. Ход преступников. Не знают, что мы здесь? Ни хрена, там еще привязали чуваков. Они, видимо, не знают, что мы здесь. Так, если вы попадетесь врагу на глаза, то во время своего хода он поднимет тревогу. Во время тревоги копы заметны даже за укрытиями. Дайте преступнику дубинкой по голове, пока он не поднял тревогу и не сорвал всю операцию. Оглушенные и раненые преступники не сопротивляются аресту. Нифига здесь! Так. Некоторые действия можно совершить только стоя напротив объекта. Именно напротив. Арестованные преступники остаются лежать на земле и не могут поднять тревогу. Возможно, один из преступников контролирует территорию вокруг минивэна. Зрение полицейские и, скорее всего, спрятался за бревнами. Выстрелите, стазер. Ни хрена у него дальность. Подойти и арестовать. Перехватить. Враги могут не только заметить вас, но и услышать. Если преступник заметит вас издалека или услышит подозрительный шум, то обязательно покинет свой пост, чтобы все проверить. Еще один способ вывести преступника из строя — использовать перцовый баллончик, как и некоторые другие предметы экипировки: шокер, картриджи для тазера, светошумовые гранаты. Перцовый баллончик одноразовый и исчезнет после использования. Roger. У них еще кулдаун есть, отлично. Хоть 4. Ареста можно зарезать. Приготовься к штурму. Внутри помещения можно заглянуть через окно или открытую дверь. Не стоит вламываться в дом вслепую. Дабы я в окошко посмотрел, ну ладно. Славянский, мы тут, видимо, одни, никто не смотрит. Его, видимо, игру выбрал. Надо деда продолжать стримить. Ну ладно, поиграем чуть-чуть хотя бы. Если вы до сих пор не подняли тревогу, то противник не заметит вас в окне.
Выбейте дверь. Так. Выбивая или взламывая двери, можете только полицейские с соответствующим перком. Шум от выбитого окна или двери обязательно привлечет внимание противника. Список активных перков. Охренеть. Дверь или окно. Таран. Подстреленный подозреваемый или погибнет на месте, или начнет стекать кровь. Раненый человек умрет через несколько ходов, если его не эвакуировать. Выстрел из пистолета сразу же поднимает тревогу, поэтому подумайте дважды, прежде чем открывать огонь. У меня вот шанс, как я понимаю, еще. Преступник не сможет стрелять, но наверняка попытается сбежать. Ход преступников. Сломайте окно. Полицейский пишу, скрывает закрытую дверь или окно. Выбейте окно. Займите позицию. Ну шо, погнали? Даже написано, сколько у него патронов осталось. А, не у нас. Ага, и никто не знает, что произошло. Я пойду 21-го. But today I wasn't so lucky. I mean, it wasn't just a regular funeral, was it? All Sharpwood showed up. Can you imagine? I had a teacher, Mrs. Dawson. I haven't seen her since the 3rd grade. Figured she'd moved or died. I mean, it's not easy to lose track of someone in this town, right? And today I'm looking at her in the crowd, all alive and healthy. Imagine, right? And the crowd was huge. It wasn't even a crowd, more like a whole river of people. I mean, you look at all of them and you can't even see the end. All the roads were blocked. Just thinking. It's weird. There's this dead guy who's making it so an alive guy can't get his groceries on time, right? I mean, I just wanted to say, I really respect Sheriff Wells. He died a hero, right? Ask anyone. Everybody says he's a hero. But I'm just saying, I got a job to do. I don't want to lose it. Nobody wants to lose a job because it's not easy to find a new job in Sharpwood, right? So, The money's right there in front of your nose. Don't bother with the change. Mr. Nash, thank you. I just wanted to say that you don't need to call Mr. Summers. I mean, he'll be yelling at me either way. I deserve it, right? I'm just... Oh, by the way, those cigars you asked about? Caesars, right? Mr. Summers said we normally don't have them in stock, but we can order them. Maybe it'll take a couple of weeks or so, but what's a couple of weeks when it's a quality product, right? I remember one day I was looking... Forget it. I don't know how long I'll be staying. Oh, I hope. I mean, I hope that you won't be leaving too soon. You're like our best customer. Oh, or at least one of our best customers, am I right? I know there's a lot of stuff going on. Lots of folks are leaving. Even Pale Charlie left, and he's even older than you. He's 90 or something. Maybe even 100. I mean, I'm sure you'll find yourself a decent job, right? I mean, have a good day, Mr. Nash.
Hey, Lily. So we're getting rid of this thing tomorrow? What? We do what? That drawing thing in the hall. We're taking it down tomorrow? I already called Uncle Dimitri. He'll cart it off Dimitri. for us. Might even get a couple of bucks for it. Whoa. First, it's not a drawing. It's a tapestry, okay? A beautiful work of art. You didn't notice, did you? Second, it's hanging there for a reason. And third, and most important, we're... Oh, you mean that drawing in the hall? Great. I'll get a hanger tomorrow so we can put the TV up there. Maybe a VCR, too. What do you think? Jesse, we are not taking down the tapestry. TV? That's not a bad idea. Sure, but I was thinking, well, I thought we could put a snack machine here. I'm tired of having to drive 20 minutes over to Bad Ears gas station for smoked cheese in the middle of work. Like I've got nothing better to do, right? As if I, You see how much space that giant thing takes up? We can put a TV up, an Господи, arcade game, probably even a типичные pinball американцы. machine. Speaking of which, my son moved in with his wife in Derry, so we've got an extra VCR. Only thing is, he took all his videotapes with him. So we can't... Oh, no, tapes are no problem. I've got lots of tapes. Plus, if we tell the guys that everyone's bringing in a couple of movies, then we... Look, I just need you to... Hey, what kind of movies you got? All sorts. Bloody Они Shirt, шерифы Bloody вообще, как Shirt это 2, шериф, они вообще не Bloody уважают Shirt его. 3, Кровавый Bloody рубашка. Shirt 4, Hard-Boiled Women, Demons on Fifth Avenue. And you've got that movie where this pilot is flying around the Earth, but he's running out of fuel over the ocean, so he makes a deal with Satan, and Satan sends him to fight an army of Чего, блядь? skeletons, and the skeleton general, you can't fuck with him. Yeah, that's The Wind Blows Into Hell. One of my favorites. Goes without saying, that's every man's favorite movie. Am I right or am I right? When I saw him at the end, when the girl throws the sword into the fire, my heart jumped out of my chest. Betty almost needed to call the ambulance. I swear to God. You need to take better care of yourself, old man. I've also got this movie. It's actually a cartoon, but it's for adults, This guy gets the ability to undress people with his mind. So he goes into work, and he works in a bank, and his boss is a real bitch. But the bitch has some great boobs, and she calls him over to her. Tomorrow. We'll just discuss it tomorrow. And she says there's some problem with this quarterly report. Some kind of paper got filed in wrong, and he asked, what this shit... What the hell, Gail? Sit down and get ready to type. We agreed. Lily, we'll finish that damn letter of yours tomorrow. And if we're lucky, we'll even... Gail, take off your stupid hat and get back to your desk. I'm the sheriff and you'll do what I say. так и знал, что I'm она the шериф. sheriff. Lily, you do know you don't have to be such a bitch, right? Bad Ears gas station closes in half an hour, so if we don't finish this stupid letter in the next 10 minutes, I'll be out of smokes until the morning. And if that happens, I'll be coming into work in a bad mood tomorrow. And if I come into work in a bad mood, Just shut up and type. Okay. I'm ready. And for God's sake, let's stop taking half an hour on every sentence, okay? First, read what you've got so far. Of course, we won't be able to pay you serious money. It's like we won't be able to pay you anything at all. But I hope that you feel the same as me, that the safety of our native town of Sharpwood is a question of duty and honor, and not of material gain. No, not just the last sentence. Read everything from the beginning. Lily, come on, Read it from the top. Dear Captain Carter, I imagine you've already heard the sad news that has prompted me to write you. I'll be frank. This letter you're holding is a plea for help. The police department of Sharpwood All right, was deprived. that's enough. I can't take it anymore. We'll just pick up where we left off. Do you Какой think Captain урод, Carter will все even авести, read надо их this? построить. Lily, let's just finish it. And then... They got him. The guy from the flower shop, remember? He's one of the neckties. We're sure this time. Where are they taking him? Are they bringing him here? They already did. He's here. Did he have the goods on him? Has he said anything? What does he know? Well, you want to find out, or you're just gonna sit there? What happened to him? Well,
as far as I understand, he had a hard time getting into the car. Right. Didn't like getting out of the car either. And he really didn't like the stairs. And when we handcuffed him, wow, that was no fun at all. And then when he sat down on a chair, he accidentally... Cut the shit, Charlie. What? The sheriff asked a direct question, and I'm trying... Get out! All of you! Lily, I think it'd be best if you just... What's the problem, Gail? Isn't it best if the sheriff interrogates important suspects? Isn't it great when the commander takes a personal interest in the work? Don't you think? Okay, guys, you hear that? Let's get out of here. Down. Чекпоинт, господи. Я знаю, что за убийцей шерифа стоит твоя банда. Просто скажи мне, кто нажал на курок, и, может быть, я тебя отпущу. Ну, будем... Обрушил на вас всю мощь обрушил на нас всю мощь деревенской полиции. Пощади, милая, хотя бы проверь свои факты для начала. Будем давить. И... 9-1. Съезди туда, тебе понравится. You could at least hide the suitcase. What? Oh, this? It's just... Charlie, shut your trap and get ready to question the suspect. Lily, I just want You to... do understand, Gail, that this will soon be over. All of this. You understand that, right? I know, Lily. I know. I need to finish writing that letter to Captain Carter. Мотора, спасибо. Только если бы еще донат, блядь, работал нормально. Oh, yeah. Работает. Hello, my name is Bogdan. Are you satisfied with your water supply system? I bet you're not. I am here to solve your problem. Excuse me, what? It's not so nice to run to the toilet outside in the cold, is it? Especially at our age. You go Bogdan, once, you go twice, and by then you've already frozen your butt off. And it's lucky it's the only thing you've frozen off. Believe me, I know what I'm talking about. And you know what I'm talking about too, don't you? Look, listen, this isn't my house. I'm just renting it. All the better. So the homeowner will pay for everything, while you will enjoy the new toilet in warmth and comfort. Are you selling toilets? You sell Bogdan, toilets at очень. night? Don't be silly. We'll replace your Yeah, whole mужик. water system. A new toilet in the house is, well, it's the cherry on the cake. You're right. I'm here a little after hours. Well, you see, our farm is just taking its first steps in this business, so I can only visit my customers after I'm done with my day job. But a toilet inside your house is Да, я doubly говорю, good at русским night, нельзя right? доверять в американских играх. Do understand your needs, sir.
I myself had кажется, to сейчас run меня to the отпиздят. toilet outside for 20 years every night. But when I finally got a toilet inside my house, Please go. Just go. I want you to leave. I know what you're thinking. You think that in such a small house there's simply no room for a toilet. Вот, But я I тоже так assure думал. you, if you Сейчас. Спасибо. just allow me to come in for a Leave moment. right now. Чё-то ни хера он не принялся. Сейчас. Oh, I'm asking you to leave. Так, я вас понял. Это мы возвращаем. Попозже, короче, завезу этот, как его, оформление. На из полиции просто не так уж много. Чисто для себя сейчас прохожу. А сейчас что со звуком? I just want to save both of us some time. Эта That's хрень all. никак не хочет I уменьшаться. know that you'll change your mind. The next time you need to go in the middle of the night, you'll remember me and think, damn, that guy was right. A toilet in the house is what every adult man needs. So why don't I've we... asked you to leave. You need to leave. Now. Leave. All right. But I bet you won't last a week before you change your mind. I'm telling you right now, you won't last a week. Почему-то кадролики вообще не хотят уменьшаться. Вот как был звук, так и остался. Так. О, как в первой части музычка. Дорогие Дилан, Оливер и Эдгар, я бы многое отдал, чтобы сесть сейчас рядом с вами на крыльце нашего старого дома, раскурить сигару и спокойно поговорить. Знаю, что у вас ко мне много вопросов, много неприятных вопросов. Мне легко услышать их у себя в голове, гораздо труднее будет найти ответы. Так, ты виновен в том, что о тебе говорят. Я виновен только в том, что хотел позаботиться о себе и своей семье. Мне очень жаль, что я взялся за это так поздно. Я виновен только в том, что доверился не тем людям. Меня использовали и выбросили на помойку. Ну, хер лям. Оправдываться-то. Почему ты сбежал из Фрибурга? Так, я не сбежал, я взял время, чтобы перегруппироваться, а потом вернуться и очистить свое имя. Иногда отступление — это единственный путь к победе. Я сбежал, потому что не хотел умереть в тюрьме. Я знаю, как много про каждого влиятельного мерзавца в этом городе, что мне бы просто не дали дожить до суда. Не, это какое-то для труса. Второе. Продолжим. Почему на самом деле ушла мама? Потому что решил, что хочет трахаться с 30-летним страховым агентом. Надеюсь, он был хорош в постели. Салли, ваша бабушка однажды сказала, что я уже совсем старик, что у меня нет энергии, и поэтому Лора ушла от меня. Тогда я не придал ее словам значения, но теперь мне кажется, что именно в этом и было все дело. Я вот это выберу. У тебя тоже был роман на стороне? Ага.
Я не могу сказать хотя бы потому, что мы с вашей мамой к тому моменту жили раздельно. Да и трудно назвать романом отношений двух людей, которые просто часами говорили по телефону и так никогда и не встретились. А, я помню это. Это у вашей мамы был роман, а все, что потом случилось у меня, не более чем увлечение, наивная любовь, фантазия, так и не ставшая реальностью. В любом случае, все, конечно, сейчас мое увлечение хочет засадить меня за решетку. Так. Вот это, скорее всего. Интересно, повлияет как-то это или нет? Чем ты связался с мафией? Я и не связался, эта мафия не оставила мне выбора, когда угрожают развесить головы твоих детей на люстре, ты сделаешь ровно то, что тебе требует, без сомнений, лишних вопросов. Я связался с ней, потому что мафию нельзя победить, лишь контролировать, и глядя на раскрываемость преступлений в Фрибурге, должен сказать, что мне неплохо это удавалось. Вот это вот, скорее всего. Ты убивал людей? Я никогда не убивал людей, у меня много пороков, но я не убийца. Я никогда не убивал своими руками, но я отдавал приказы, которые приводили к гибели людей. Иногда эти люди были плохими, иногда не слишком. Вам решать, делать ли меня это убийцей. Это я делал в первом полицае. Как твое здоровье? Я чувствую себя хорошо, несмотря на расставание с вашей мамой, побег от федералов и 2 пережитые комы. Одно знаю точно, 3-ю кому я не вынесу. Не жалуюсь, но мне бывает одиноко, и боюсь, что новых друзей здесь не заведу. В любом случае, новые друзья в моем возрасте уже ни к чему не ведут, разве что еще к одним похоронам. Это вот, скорее всего. Почему ты просто не ушел на пенсию? Я ловлю преступников, это все, что я умею делать, это все, в чем я хорош. Я не ушел на пенсию, потому что люблю свою работу, и мой возраст не мешал мне ее выполнять. Да потому что мне не к чему было возвращаться, меня ждал пустой дом и грязный сарай. Чем бы я занялся? Сельским хозяйством? Все мои инструменты давно заржавели, через неделю такой пенсии я бы пустил бы себе пулю в лоб. Вот это первое. Чего ты боишься? Я боюсь, что меня поймают, запрут в клетку и выставят на показ, словно циркового уродца, и все, что останется в моей власти, это раскрыть тебе череп, а прутья решетки. Я боюсь, что у меня не будет шанса реабилитироваться или хотя бы объясниться перед законом, перед Фрибургом, а главное перед вами. Вы больше всех заслужите объяснений, почему я взялся за это письмо. Что ты планируешь делать дальше? Я во многом изменился, хотя предсказуемости по-прежнему нет среди моих пороков. Я знаю, я должен что-то сделать, вопрос лишь в том, как далеко мне придется зайти. Я не могу сказать вам этого, но не потому, что не доверяю вам, а потому, что я сам могу лишь догадываться, на что мне придется решиться в следующую секунду. Ой, и бабки им отправляю. Прибухнуть. А это святое дело. We could hardly shut the guy up. He wasn't so tough. I didn't even get to the Phase 3. Phase 3 is where We don't have a lot of time. They're moving their headquarters, but we should be able to nab most of them if we hurry. It's north of here, the old summer camp. But they never keep the goods at their headquarters. They always use a different place, usually an isolated house on the outskirts. Most of the time these places have random tenants who don't even suspect that there's anything hidden under their floorboards. That way, the drugs can never be linked back to the neckties or the neckties to the drugs. You remember that little tavern called Forsetti? We went drinking there after graduation and broke that big mirror. Mr. Blaine's converted it into a house, and now he rents it out for almost nothing. 2 weeks ago, an old man moved in, and under his floorboards, there's 27 kilograms of heroin.
I'm starting to think that guy is leading us around by the nose. I bet there's 4 or 5 armed guards at the house. But you said it's a small place, right? Well, I bet there's 2 at least. I don't believe they just left the stuff under some old man's floorboards. Even if there is an old man living there, I bet he's in on it. Hey, maybe old man is just a nickname. Это мы. What do you think? I bet he's a right cutthroat, hunkered down there, ready to ambush us. Maybe he already... Well, you and Corey, go check it out. Take 2 cars in case it's not just an old man living in the house. Whoever you find there, bring them in. And don't forget about the heroin. Rest of you will come with me to storm their headquarters. Sound good to you, Lily? Так. Все события, требующие вашего внимания, отображаются иконками на макете Шарпвуда, а также карточки списки вызова. Я понял. В каждом вызове есть требования к уровню профессионализма наших подчиненных, чтобы копы могли отправиться на вызов, к суммарному профессионализму должен состояться требования к конкретной миссии. 600. Да ишь, его... Сейчас угрохаю там. Нифига она едет. Так и не отправил письмо. Report to Sheriff's Department. Господи, как громко. Oh, no. 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 Look at this. No, well, just look, Corey. They couldn't find anyone better to watch the goods? Or they just didn't bother? Or are we missing something? What do you think, Corey? Think we're missing something? Huh? Is there some kind of special meaning to the fact that we've got drunk, dirty grandpa here, sitting in the shack watching the goods? Maybe we need to crack the code here, huh? Well, any ideas where they hid the powder? How about you look around while I... while I interrogate the suspect, huh? You. What's your name, old man? Boy. What did you say, old man? You need to answer nice and clear when a police officer speaks to you. My name is Какие же они пидорасы. Nash. Warren Nash. I'll tell you something, Warren Nash. 15 years on the force. I've seen all sorts of dirty shits. This town isn't exactly upscale, in case you haven't Я его noticed. первым же делом уволю. I've caught thieves, caught rapists, murderers, and drug traffickers. All part of the job, you know? I'm doing my job. Nice and easy, like a professional. But here you are. This filth, you don't make it easy to be easy. Filth like you drives me up the wall. With scum like you, I just can't keep up the cold-blooded professional attitude. I just can't. You know why, Warren? Because... Oh, I'm sorry, Warren. I'll be just a second, all right? Shit, Charlie, what the hell? Do you want Corey, just look for the fucking drugs while I'm busy with the fucking suspect, okay? So, Warren, filthy things like you drive me nuts. 'Cause you think that we'll never catch up with you. You think the police can't do anything. You think we just rescue cats from trees and help old ladies carry their bags up to the porch. You think, you believe, you
really believe that we'll never get to you, so you don't even have to try. You taking good care of the goods here, Warren? You ready for us here, Warren? Just waiting in ambush, Warren? You did fucking nothing, Warren! Fucking nothing! Because you thought we'd never come. But here I am, Warren. Here I am! What are you gonna do now, Warren? What's the big plan, Warren? Hey, I think I found something. You hear that, Warren? He found something. Next time, hide it better. Господи, такие дебилы. Well, this looks like 27 keys of heroin to you? I would say there's somewhere between 26 and 28 keys. Well, that sounds like 27, right? Yep. Yep, looks like 27. So what are we thinking here? You load it up in the car and I'll pack up the old man. And any of this other junk we might need. I'd like, I really need to talk to the sheriff as soon as possible. I'm Sheriff Reed. You can talk all you like, but if I were you, I'd wait for my lawyer, Mr. Nash. I don't, you said you're the sheriff? That's what I said. No, I'm just, are you Sharpwood, Sheriff? I'm the sheriff. You could, do you have the authority to... Look, I'm wearing a shiny star on my chest. I'm sitting here in the middle of the night, and even though I'm exhausted, I'm poring over murder files that no one else wants to bother with. So yeah, I'm the sheriff. I may not be used to all this, and I'm not sure I ever will be, but I don't have another sheriff for you, Mr. Nash. You might as well accept it. Listen, Sheriff, Sheriff Reed, right? Great, Sheriff Reed. I need to talk to the sheriff, and you're the sheriff, so it's even better. I mean, older sheriffs sometimes. Well, that doesn't matter. It doesn't matter. I'm not talking about that. I just want to say that there's been a mistake, and I want to help you out here because There was a huge batch of cocaine hiding in your house. You want me to believe you didn't know anything about it? I rent that house. Only lived there a couple of weeks, and you know all that, right? It's easy to check, huh? Yeah, it's but that's not important. It's not that I'm trying. Listen, Sheriff Reed, you have to listen to me very carefully. I'm a policeman, just like you know? Oh, so you must be undercover. Is that it, Mr. Nash? No, it's much more complicated than that. My name isn't Warren Nash. Yeah, I already knew that. Your fake documents are so bad they practically fell apart in my hands. If you let me explain, would you like to see my real document, Sheriff? Look, that humidor, you see it? What? That little box, the little wooden box on the table, see? Looks like a jewelry box? It's locked. We'll crack it open in the morning. Wouldn't you rather open it now? Please, Sheriff Reed, let's open it now, and I'll try to explain everything. I'm in a very difficult situation, and I'm asking you to listen to me. Just open the box, and you'll find my passport in there, my real passport. My name's Jack Boyd. The documents that say I'm Warren Nash, I bought them for $90 at the rail station. Please, just open the box, and I'll explain everything, please. You say you were a cop, huh? Yes. I was a cop. I was the chief of police, just like you. Look, it's a very long and complicated story, but I assure you this is all just a huge misunderstanding. And the fact that I've gone into hiding here, the fact that I'm here at all, it's an injustice that I want to correct. And I'm asking you to help me. Все сложно.
Sheriff Reed, let's talk. I'm begging you. Мужику совсем плохо. Sheriff Reed, let Do me... you even know what you've been accused of, Mr. Boyd? Let's just say I don't know if you know what happened in Freeburg last winter, but it had nothing to do with the law or justice. I was used. And You do understand that I have to report you to the feds, right, Mr. Boyd? Sheriff Reed, if you do this, you just continue this. I believe that cops should help each other, so I just want to say you seem like the kind of person We've who... known each other for 5 minutes, Mr. Boyd. I doubt very much that I've made any impression on you at all. Whatever you've got yourself mixed up in, I hope that you find justice. If that's really what you want. But for now, all I know is this. You're a criminal, and they're looking for you. Your folder. Your folder. That's a case file. Can I see it? Excuse me? I worked as a detective for years. Even when I was chief, I did half of my detective's work. If you're having trouble with the case, I'm sure I can help. Cops should help each other. My exact words, right? You think that I'm... Listen, Sheriff Reed, what do you have to lose? You're the head of this police department. You've got to think rationally. I'm not trying to teach you how to do your work. Just for a minute, forget about all that, this whole awkward situation, okay? Right? You have an unsolved murder, and there's someone standing right in front of you who's offering to help. Maybe I'm an imposter, and I can't actually do anything. Maybe I'll even turn out to be a lunatic, scatter the file around the cell and dance around like a wild monkey. But maybe, just maybe, I really am an experienced cop who can help you find your killer. Don't you want that? Don't you want to give me a chance since you've got nothing to lose? Don't you want a real criminal in prison, not some sorry victim of circumstance like me? That's police work. Catching the real criminals, right? За слова подцепил. Бабулику склонился. I guess I'm going crazy. Чтобы раскрыть преступление, вам нужно установить картину произошедшего, расставив в нужном порядке кадры с ключевыми событиями. Чтобы разобраться в случившемся, нужно внимательно изучить показания свидетелей и улики. Сейчас у вас есть все необходимые кадры, но в убийстве подозреваются два человека. Вам нужно проанализировать имеющую информацию и выяснить, кто из них настоящий преступник. Ох, тут читать-то. Ладно, погнали. Секрет супового набора. Ха, прикольно. Так, я была у соседки, заходила соли занять и услышала по телевизору, что какой-то полоумный маньяк снова начал убивать в Риптоне. Журналисты прозвали его рестлером, потому что он носил маску рестлера. Я обычно новости полуха слушаю, но в этот раз запомнил, потому что когда вышла соседки, заметил на улице латиноса с большой спортивной сумкой, и он как раз какую-то маску снимал с лица. Пришла домой, а там кровь повсюду, и Боба нигде нет. Неужели это маньяк и до нашего захолустья добрался? Латиноса. Угу. Здесь кто-нибудь похож? Так, мужчина в масках рестлер смотрит телевизор. Мужчина в маске рестлер перерезает горло Бобо. Так, хорошо. В тот вечер Рут зашла за солью. Смешно, работает продуктом, а у нее вечно чего-то не хватает. Она посидела у меня немного, а потом сказала, что пойдет готовить Бобу ужин. Не знаю, как она его терпела. Типичный мужлан. Вечно ходил в свой
зарыганной футболке целыми днями пялился в телевизор и орал, чтобы Рут принесла ему еще бутылочку холодненького. Я часто за ней ходила, и там постоянно одно и то же было. А недавно Рут решила попробовать вегетарианство. Прочла в журнале, что это поможет не только сбросить пару лишних кило, так и еще жизнь продлевает, как минимум лет на 10. Так вот, начала она готовить без мяса, овощного супа, наварила, думала уловить мужика. А Боб пришел с работы и как заорет: что это, блядь, за помои без мяса? Я рядом живу, мне все слышно. Так они тогда чуть не подрались. Ванна испачкана кровью, похоже, именно здесь и разделали труп жертвы. Части тела жертвы аккуратно выложены на прилавок. Кто-то выставил их словно экспонаты. На всеобщее обозрение под прилавком валяется смятый мусорный мешок, внутри следы крови. Жертвы перерезали горло одним резким уверенным движением. Смерть наступила практически мгновенно. На теле нет следов борьбы. Труп расчленен уже после смерти. Мужчина в маске рестлера наблюдает за Бобом Финниганом через окно. Так, дом Боба Финнигана. Мужчина в маске рестлера заходит в продуктовый магазин, нож спортивный. Так. Ага. Жена Боба Финнигана, она убила мужа на почве многолетней неприязни. Последней каплей стала критика ее стрипни, когда Рут решила покончить с мужем и обставить это так, словно его убил маньяк-рестлер. Уверен, что хотите винить человека? Да. Look. Как же она долго идет. Lily, are you there? Lily, Lily here. Come in. can you grab the box of flashbang grenades and get over here? There's no time to lose. Lily, Copy. I'm on my way. So? I'm not seeing anything. Lily, it's time. Yes, just let me look at the plan. Lily, we've got everything covered. Gail, I need to take a look at the plan. Gail, plan? Lily, do you want to look at the plan or do you want to change понимаю, the plan? детектив. I need to see the plan before I decide whether I need to change it. Gail? Допросить галстука, соберите всю информацию, найдите и назначьте свою штурмовую группу. Обычно к штурму готовятся в течение нескольких дней, но этот раз Гейлу пришлось набросать план в спешке. Возможно, вы захотите изменить что-то. На каждой позиции должен быть коп с подходящими характеристиками или необходимым для штурма экипировки. Шустрого копа возле автомойки, чтобы тот мог перехватить любого убегающего галстука. Гейл знает, штурм не обойдется без меткого стрелка. Гейл возглавит штурм, он хочет взять живьем как можно больше галстуков. Так, Гейл уверен, что умный коп сможет взломать боковую дверь мастерски и попасть внутрь. Гейл решил, что штурмовой мастерски будет природный коп со штурмовой гранатой. Гейл считает, что у скрытого копа получится незаметно пробраться в мастерскую и застать галстука врасплох. Да, в принципе, все логично.
let's get him over here. Someone needs to go get Canan. Does anyone know Canan lives? Jesse, grab that blue bag over there. Bring it over here. I'll call him. Bring me that bag. I'll call Canan. The bag, Jesse. Jesus, Jesse, we don't have time for that. Bring me that bag. Lily, put pressure here. Press there and don't let him make it. You think he'll make it? You need to put something under his head. He's dead, Lily. Lily, he's dead. Gail's dead. Now you can call Canadian. Ну не за меня же он умер. Лично взял дебил. What was his name? I mean the deceased officer. What's his name? Gail Greenberg. Were you close? No, but... No. We went to school together. Sheriff Reed, Sheriff Reed. Ha! Sheriff Reed. If my dad could hear you say that, he'd died of laughter. He'd laugh like a madman, choke on his favorite meatballs even. Sheriff Reed. Call me Lily. My aunt lived in Freeburg. She sold flowers. Had her own store, a little shop. My mother and I used to visit during the summer. Так, еще полчаса. You have warm summers there. Перейдем. Warmer than here. Anywhere's warmer than here. So, what happened in Freeburg? Mr. Boyd? That's a very... I'm sorry. Forgive me, Lily. I begged you for a chance to tell you everything, and now I don't know where to start. You were slandered? You could say that. So you aren't guilty of anything? I'm plenty guilty, but not what I've been accused of. I was just a fool. A blind fool. You're right, Mr. Boyd. I'm sorry? The sheriff's job is to think rationally. I figured I might be a shit cop, but at least I can think rationally. Now I'm not so sure. Lily, listen to me. You aren't guilty of anything. I've been a police chief going on 13 years, and I can't say that I never... let's just say it's a difficult job. It gets complicated. And to put you in this position, it was, I just want to say Don't that... be shy, Mr. Boyd. I don't make much of a sheriff. Is that what you wanted to say? Because I completely agree with you. Lily, listen to me. I'm a policeman. Whatever position I'm in now, whatever this is, whatever my official status, I'm still a policeman. I'm a policeman and I know how to do this job, and I will help you. Cops should help each other. Isn't that what we were talking about earlier? Don't you agree with me? Ого. What was it you said, Mr. Boyd? Maybe you're an imposter, maybe you're crazy, but maybe you... honestly, I don't even know if I... Lily, why are you pointing that gun at me? Can I get out of this cage? Lily? Yes, Mr. Boyd. Yes, you can get out of the cage.
You want me to... Well, I guess I'm asking. You want me to get to work? What is it you want me to do exactly? You can get some sleep in the break room. It's over there to the left, the dark green door. I'll still be here in the morning, and in the morning we... Well, we'll figure this out. Tomorrow you can gather up your things, Mr. Boyd. Yes, I just, this letter, I'd like to send it as soon as possible. It's for my children. It's important. I can mail it for you. I don't mind. I've got a letter to mail myself. Lily, I wanted What? to... You want to know if I'm going to call the feds? No, I won't call the feds. Do I realize that means I'm breaking the law? Yeah, I know. Do I understand that you could make a run for it at any time? Yeah, I know that too. I'll see you in the morning. Чересчур Any было, other кажется, questions? чересчур. So how long you been working undercover? Since February. So you're like our new sheriff now, huh? Mr. Nash will partly take over management of the department. Some of you will now be his subordinates. Bad news, Cliff. I'm still the sheriff. Well, if you understand everything and there's no more questions, then let's... Wait, I have a question. When are we going to take that thing down? I meant questions for Mr. Nash. Then I have a question for Mr. Nash. Mr. Nash, when are we going to take that thing down? When are we taking that thing down? We're not taking it down. Sorry, bud. Looks like it's staying up. That's enough. Everybody back to work. Похоже на очень её It was состояние Sheriff в данный момент. Wells who hung that tapestry here. He said he made me his first deputy because I was the only one who understood what it says. Well, now there's two of us. Чего? Чего там написано? Я перебрал с выпивкой, едва ли я смогу работать. Да? Привет, Андрей, там написано. Чего? А, он или компа прочитал. Мистер Нэш, я очень рад попасть в вашу команду. Наконец-то займитесь настоящей работой под руководством нашего мужика. Я говорю на все, что бы тут делал. Мне нужно с ребятами из моей фан-группы скататься, позицию гитары настроить. У нас на днях концерт перед грузовыми. Это мне неудобно, сами понимаете. Так что я сегодня посижу, а завтра точно заступлю на службу. Въезд на любое здание отнимает у копа энергию, и смотренный до предела коп может не прийти на работу или заснуть за рулем и попасть в аварию. Копы тоже люди, поэтому некоторые из них по тем или иным причинам злоупотребляют выпивкой. Любой из них сможет подпустить стаканчик другой, если повод обязывает. Но если завзятые алкоголики, которые всегда приходят на смену пьяными и работают за место хуже остальных, если, конечно, им удается доехать до миссии невредимыми. От характеристики копов зависит, насколько эффективны и полезны они окажутся в той или иной ситуации. Каждый коп может носить с собой несколько предметов экипировки. Уходя со смены, копы сдают экипировку в хранилище департамента. Единственные предметы, которые есть у каждого копа по умолчанию: табельный револьвер и нож. С подбитым глазом, жердяйка, черный опытный, хорошо. Берч третий. Бедный Берч. Шинни. Куросава. Климзи. Музыка. Спурлок.
Господи, что за смена? Они вообще... Выберите копа, чтобы подтвердить ему экипировку. Шокер, перцовый баллончик с ТШМ и гранаты исчезают после использования. Тазер расходится по картриджу на каждый выстрел. И только на дубинку сюда можно положиться. Так, у нас 3 дубинки. У него нет одного глаза, но он стреляет отлично. Так. Тазер. Мы дадим ему тазер. Господи, как все сложно-то. Так, это бухает. Так, этому. Что у него? Стрельба и интеллект. Что так все плохо-то? О, тоже тазер и аккумулятор для него, перцовый баллончик и светошумовую мы ему дадим. Угу. Переговоры. Интеллект и скорость. Дубинку на. Шокер. Нет, шокер это чересчур много. Дубинку. Интеллект. А что с интеллектом можно делать, я не понимаю. На дубинку. Тебе вообще ничего не нужно, у тебя интеллект. Скрытность, переговоры, стрельба. Че, по-любому дубинку надо, женщина. О, интеллект будет с тазером ходить на всякий случай. Клизмин, сила. Наш шокер тебе. Нет, тогда вот тебе шокер, а тебе дубинку. Отлично. У тебя все плохо. У меня еще есть перцовые баллончики. Так. На тазер. На перцовый баллончик. На тазер. Так, что у нас еще здесь? Можно еще им повыдавать, да, что-нибудь? Нет, все правильно, дубинка. У меня еще 9 флешек. Хорошо. У него есть? Жалко, что оно все скидывается. Пусть... Нахрена... Нет, буду расставлять я. Нет. Так, это бухает. Никуда не будем отправлять. На дубинку, на светошумовую, на тазер. Тебе дубинка и тазер. Так, тебе интеллект. Тебе только тазер. И держи аккум. Ты у нас что? На. Бабам дадим по-любому дубинку, перцовый баллончик, светошумовую. Так, стой, нет, это переговоры. Вот этому дубинку. И тазер надо дополнительно. Так, у тебя что? У тебя переговоры. Светошумовую и перцовый. Тебе перцовый и светошумовую. На электрошокер. На электрошокер, тазер, дополнительный заряд. Светошумовой и перцовый баллончик. Что у нас? У нас остался Аронович. Так, и что у нас остается? Ну и каждому. Черт, у нас по стрельбе самый четкий остался. Так, тебе ничего не нужно, вот этому нужно чуваку. Тебе на светошумовую покатит. Красава. Все, покатит. Что это? Срочно вызов, нужно успеть отправить копов по истечении времени. Барс Мелигус. Пьяный рабочий припарковал свой грузовик так, что заблокировал выезд сразу нескольких машин. Когда владелец других, кто просили его открыть машину, мужчина забрался на крышу своего грузовика и приказал псинам внизу Я понял. Так, ну... Куросава с этим справится. Ну, Бирмингтон, Гикстерон, пусть учится. Поехала.
$28 у меня на счету. Я вас понял. Музыку ставить тоже не могу. Окей, разбили мы граммофон. Пьяный рабочий стоит на крыше грузовика и мочится на людей с высоты. Насколько бы хороши ни были ваши копы им не обойтись без ваших указаний. Именно на ваши плечи ложатся все решения в сложных ситуациях. Отлично. Когда вы решили, как именно стоит поступить в какой-то ситуации, вы должны выбрать копа, наиболее подходящего для выполнения этого приказа. О, неподходящий, высадите из пьяного рабочего тазером. У них че картриджей нету. На каждый тазер надо выдавать картридж. Ладно. 516 complete. Первый блин комом, первый день. В твою машину взрезал грузовик, пьяный рабочий. Пьяный рабочий, что стоял на крыше ГГ, полетел вниз и сломал себе шею. Коп за рулем не пострадал, преступник мертв. Каждым новым 50 очками профессионализма копы получают 1 очко навыка. Вы можете потратить его так, как считаете нужным. Чё, скорость пустим. Белый получил перк очереди из пистолета. Круто. Белый получил перк хорек. У полицейского повышает шанс вернуться в выстрел противника. 551 in progress. А кому я там дал картриджи, я чё помню. Похоронное бюро Гарм. Девушка проникла в хранилище, украла урну с прахом и пытается сбежать. Так, Шими. Музыка. Испугал, типа, нормально отправить. Нэш, мы тут посвящались и решили, что никуда не поедем. Лучше в карты. Говоришь, что хотите навсегда избавиться от этого копа. Он дорабатывает до конца смены, а затем вернется, но вам не пришлют бесплатную замену. Какая сука, а? Девушка с урной в одной руке лезет на улицу через маленькое окошко хранилища. Увидев копа, она кричит: «Не трогайте меня, я пытаюсь исполнить последнюю волю своей любимой. Ее родители скорее сами подохнут, чем дадут мне развеять ее прах». Убить девушку, попробовать найти общий язык с родителями покойной. Ну, ни у кого нет переговора. Схватить девушку за ногу, выбежать из похоронного бюро и перехватить девушку на улице. Схватить девушку за ногу и будет нас нету таких скоростей. Коп затащил девушку обратно в хранилище и арестовал. Урна целостности и сохранности снова стоит на полке. Крутяк. Так, давай-ка ты скорости поднаберешься. Какие-то у меня все какие-то медленные. Бабенка, тебе переговоры давай начнем. Заставить сдаться. Допрос. 573 in progress. Кто здесь у нас? Мужчина в полицейской форме стоит на въездной дороге, тормозит всех подряд и требует деньги. Ты сейчас поедешь, мразь? Надеюсь, да. Отлично. Карта на играть собралась. Посмотрите на нее. Вообще никто не слушает. Мужчина в полицейской форме стоит на обочине и считает деньги. Коллега, делись убытком. Скорость, переговоры. Давай, это приказать сдаться. Мужчина в полицейской форме послушался копа и сдался. Оказалось, что раздобыть форму ему помогла покойная теща, которая работала больше всего в полицейском участке. Она прям у меня умничка такая прям. Давай силу тебе до конца вкачаем. Полицейский может нести раненых или ценный груз, так словно тащит невесомое перышко.
Микола. Так, что ж ты у меня такой? Давай скорости тебе прибавим. Хорек, да, увернулся от выстрела. Завершить день. Язычки от пивных банок, условная валюта в департаменте шерифа. Вы получаете язычки за успешно выполненные миссии, теряете их за упущенные преступников и убитых гражданских. Язычки можно потратить на новых копов и дополнительную экипировку. Вот оно как. И шо это? Хочу купить шокеров. Давай Джексона сюда нам. Все. Привет, Андрей. Вы должны выбрать копа, который будет работать завтра. Серьезно? Окей. Окей. Нужно кого-нибудь из младших взять. Пидораска. Ты будешь? Спасибо. Нормальный мужик Микола. Мурдарян должен прийти. Берч. И Джекс. А, это написано, кто дома был, да? Нормально. Так, мы на этом закончим. Сейчас на паузу поставлю, буквально минут 10, и на Red Dead Redemption на меня туда смотрит один. Сейчас закончим с такой сценой. Did I miss something? No, no, I just want to move into the office where you were working yesterday. So you're moving into a smaller office? I'm moving where I'm more comfortable. That's the office I used to share with Gail. Yeah, it's probably too big for me, but it'll be just right for you. Can I help? No, I don't like people pawing my stuff. You could get a bite to eat. I'll be finished in like 20 minutes. I can handle this. At least I can handle this. Okay, then I'll go down to the dining hall then. Call me if you need me. Ah, Mr. Nash. Glad we have a chance to get acquainted again. This time under better circumstances, huh? Our first meeting didn't go so smooth. You really must forgive me, Mr. Nash, for being so rude to you. It was rude of me to arrest you. You gotta admit, you don't really look like an undercover cop. Am I right, guys? But I didn't hit you too hard. I tried to be delicate with elderly gentlemen. I'm not some kind of monster. I didn't mean to offend anyone. You really shouldn't be offended. We're all grown-ups here. Why be offended? Why are you offended, Mr. Nash? I gotta say, I expect more from a senior police officer. Well, I don't know. More professionalism, you know? You seem like the kind of guy who sits behind a desk doing paperwork. Am I right, Mr. Nash? That the bathroom? Weren't you gonna drink your coffee, Mr. Nash? You're not incontinent, are you? Mr. Nash, do you have a problem? Is it an age thing, or did I just hit you too hard in the kidneys? If that's the problem, then I apologize, Mr. Nash. I tried not to hit any vital organs. Ah!
новая метла. Мистер Нэш вчера отлично светил рис, спасибо, что отпустили. Гитарный спец оказался настоящей мастером, теперь так, правда, во время поездки линии наш барабанщик потерял свои палки, это были так особые палочки. В общем, нужно пойти в лес, разыскать такой дуб, срубить. Так, мог сцены кидать не желаю, так что пока справьте без меня, я завтра выйду на смену, обещаю. Чувствую, я его не вижу. Ладно, сейчас на паузу.